ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕೆಲಸ 1914 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 1916 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಜುಲೈ 1, 1916 ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನ ತಡ ಆದ್ರೂ ಜುಲೈ 1 ಹೇಗಾದ್ರೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷವೇ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಇಂದನೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಿನ ದಿವಾನರಾದಂತ ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಿಜೆಂಟ್ ಆದಂತ ಸರ್ ಹ್ಯೂ ಡ್ಯಾಲೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಂತರ ನಾವಾಗ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂತ ಲಾರ್ಡ್ ಆಮ್ ಹಿಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿಯವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನ ಸುಗಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ 1, 1916 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ಜುಲೈ 27ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ ಆ 27 ಏನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಆ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ವಿರಚಿತ ನಾಡಗೀತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ರಸಿಕಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. Professor Loknath embodies the finest qualities of academic leadership, guiding this institution with wisdom, humility, and a strong commitment to excellence. It is now my utmost honor and privilege to invite Professor N.K. Loknath, the Honorable Vice Chancellor, to deliver the welcome address. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 109ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಾಡಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುಡಿದ ಮಹನೀಯರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಗಳು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ನಾಲ್ವಡಿಯವರನ್ನು ರಾಜರ್ಷಿ ಎಂದು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯು ನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಸಂತರ್ಷಿ ಶ್ರೀ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಮದ್ರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಆ ದಿನದ್ದು. ಅದನ್ನ ಸರ್ ಎಂ ಇ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 1916 ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸೆನೆಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಲ್ವಡಿಯವರು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿರುವುದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಐಹಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಜನಸ್ತೋಮದ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಸಣ್ಣ ತೊರೆಯಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಶಕಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ನಾನು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶಾ ರವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶಾ is the chairperson of Harish and Bina Shah Foundation and managing director, Signet Capital Private Limited, Mumbai. Harish is a first generation entrepreneur and philanthropist. He founded Signet Expedient Private Limited, India's leading supplier of pharmaceutical raw materials. At present, Harish leads Signet Capital Private Limited, their family office focusing on strategic investments across diverse asset classes and sectors. In addition to championing causes and supporting non-profits in many sectors, Harish is also actively involved in the foundation's governance and strategic functions and serves on the board of several prominent institutions in the field of education, healthcare, livelihood, art and culture, and several others. In addition to his business ventures, Harish is deeply committed to philanthropy through the Harish and Bina Shah Foundation. The foundation is actively involved in addressing gender equity and environmental sustainability. Harish holds key positions on the boards of prestigious institutions including Ashoka University, Holy Family Hospital, and the Deccan Heritage Foundation, among others. His diverse pursuits illustrate a profound commitment to both business excellence and social impact. Harish and Bina Shah Foundation lays stress on the humanities and absolutely necessary component in reclaiming culture and heritage. We are indeed grateful to Sri Harish Shah for agreeing to speak on the topic Learning from Heritage, the Jayalakshmi Vilas Mansion Museum and the university's role as a cultural catalyst. As you are all aware that Jayalakshmi Vilas is one of the iconic structures of Mysore, which was handed over to our university with a view to preserving the heritage structure for posterity. But unfortunately, we could not maintain this wonderful building owing to many constraints. Financial constraint being the major one. The Harish Shah has come forward to participate in preserving this heritage building, which is an inalienable part of Mysore culture and tradition. The structure has immensely enhanced the worth and value of our university in more ways than one. And very importantly, Sri Harish Shah has given 30 crores of rupees for this purpose, and needless to say, it's a very huge amount. It speaks volumes of the greatness that he took the decision to donate such a big amount. This wonderful gesture reminds me of saint, philosopher, and a poet, Sarvajna Swachana, Agaba, Igaba, Hogiba Innatale, Agale Karadu Kuruonu Danavadu, Ponnagade Vidadu Sarvajna. It translates as, instead of saying, come some other time, a true philanthropist loosens his purse, then and there is a true benefactor. We think of Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, and other universities as a great institutions run by philanthropists. Being an alumnus of our university, Sri Harish has become the exemplar, and we need to celebrate and thank him. Probably, no individual donor has extended such a huge financial help for the restoration of a folklore museum anywhere in the world. Sri Shah's help will go a long way in its restoration. Hence, I would like to place on record
our deep indebtedness to Sri Harisha and Mrs. Binasha for their philanthropy, which will add glory to our universities. With these words of our gratitude, I welcome Sri Harisha on this happy occasion. And celebrate the legacy that shaped me and so many others. Since its founding in 1916, the University of Mysore has been a beacon of learning and culture, nurturing generations of thinkers and leaders. With more than 150 undergraduate and postgraduate programs and a rich tradition of research, it has helped shape the intellectual identity of Karnataka. This university's contributions go beyond education. It has quietly safeguarded and nurtured the region's cultural memory. Its role extends beyond classrooms and laboratories. It stands as a custodian of history, art, and the diverse traditions that define our collective identity. We must remember that heritage is not... Sir, your visionary Vice Chancellor has been a driving force behind this effort. His profound understanding of Karnataka's culture and his passion for education have helped connect heritage with learning in a meaningful way. The world you are entering is evolving faster than any previous generation. You will build careers that don't even exist today. You will harness technologies like artificial intelligence, etc., which can solve major problems, but may also create new ones if not handled wisely. As you move forward, I urge you to think beyond personal success. Choose paths that allow you to grow and also build a better society. Be conscious of the climate crisis that threatens all life. Understand how inequality still divides our cities and villages. Recognize that technology can either bridge or widen these gaps depending on how thoughtfully we use it. This trust of the cultures of India that are so responsible, not only for Indians' magnitude in culture, but also for the other parts of the world. And here the mapping, this is the mapping of the collections that we have in the museum and the different parts they come from. It's a journey basically through South India's activities, vernacular and others, as well dance and puppet shows. And so it's really, if you want, a holistic approach to the cultures of this region. And here's the restoration department, which is going to become one of the main institutions in not just Karnataka, but this whole restoration a few years ago with a gift, with a financial gift. Peter Gregory
a friend of the foundation and of India, and Padmini Aromatics. Thank you very much, and I hope to see you all at the museum. Learning from the heritage, university has a cultural catalyst and the Jayalakshmi Vilasa Museum. This day is also a time to reflect on the institution's rich legacy. Founders Day is not just a celebration of the origin of University of Mysore, but a solemn occasion of honor the ideals of inclusive education, intellectual advancement, and nation building envisioned by its founders. The university was among the earliest to admit women and promote interdisciplinary research, regional languages, and social sciences, values it continues to uphold. At the outset, I express my deepest gratitude to our chief guest, Sri Harish Shah, President of Harish and Bean Shah Foundation and Managing Director of Signet Capital Private Limited, Mumbai,